Turn it up. Lou's got the airwaves on lock. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention, please? This is Mambo Mseto na Willy M. Tuva. Bwana, mambo vipi? Ni Mseto East Africa, na kama kawaida uko nami hapa mzazi Willy Tuva. Leo ikiwa ni siku nyingine tena ambao pia mbali na kwamba tunakupatia mahojiano ya kusisimua, leo hii tunaendelea kumsherehekea msanii Christian Longomba ambaye alikuwa kwenye kundi la Longombas. Yako mengi sana kuweza kumkumbuka nayo. Lakini pia Christian Longomba aliweza kukutana na watu wengi sana, aliwagusa watu wengi sana. Leo hii tutakuwa tunasema na baadhi ya watu ambao waliweza kupatana naye Christian Longomba, kujuana, labda kufahamiana, labda walikuwa wanajuana kimuziki, labda wana kumbukumbu ambazo ungependa kushare. Na naamini kwamba hizi kumbukumbu huenda zikakufanya ukaweza kumfahamu zaidi na pia kumsherehekea. So tungependa moja kwa moja tuanze kusikia kutoka kwa producer ambaye alimshika mkono na kuweza kumgundua, kumtambua na kuweza kumfikisha mahali ambapo wengi na dunia iliweza kumpokea. Producer Lucas wa Ogopa Deejays, sijui unalipi la kusema, unamkumbukaje Christian Longomba? Longombas tulikutana karibu miaka 20 iliyopita. Walikuja studio kunionyesha demo zao, na wakusema ukweli sikuwapa nafasi wakati huo, manake walinipata nikiwa busy kiasi. Lakini kitu kilinifanya nianze kusikiza mziki wao, na nikasikia kibao chao kinachoitwa Dondosa, na nikaona ulikuwa wimbo unaweza sana. Nikatuma jamaa wangu akimbia waite kabla hawajafika mbali. Niliwashika mkono, kutoka hapo tulikutana, nikawashika mkono. Walikuwa na talanta kubwa sana na wakafaulu sana kwa sanaa yao. Christian alikuwa mchangamfu sana na alichukulia kazi yake ikiwa ya muhimu sana. Alipenda sana kucheza dansi zake za kisasa. Kama watu wanamkumbuka kweli, alikuwa anasakata rumba. Na alipenda sana kuchangamsha mafanzu wake. Nadhani kila mtu aliyemuona akiburudisha wanaweza kukumbuka kuwa hadi sasa hakuna aliyekuwa na burudani iliyochangamsha kama yao. Tumehuzunika sana, lakini yote tunamwachia Mola amweke mahali pema peponi. Okay, itakuwa vizuri pia kuweza kusikia kutoka kwa Nameless. Nameless ni msanii ambaye pia alikuwepo katika Ogopa Deejays na pia alipata fursa ya kuweza kupatana na Christian Longomba. Nameless, unamkumbukaje Christian Longomba? Nikikuwaza miaka rudi miaka nenda, nasinzia nikikuwaza, nasinzia. Sasa Tuva, just a tribute to our fallen soldier, Christian Longomba. The news of his departing was so shocking to us and our family. Me and Wahu were so shocked because we knew he had struggled with a brain surgery, but we thought he had basically recovered. Christian, man, Longombas. Man, I just say I remember when Longombas came and took over like the industry by storm, you know, with their dance moves, with their swag, with their vibe, their melodies. Yeyani, man, tukienda show, I always remember when these guys were on a lineup, you didn't want to perform after them because they would kill a show, man. The choreography, the showmanship, you know. It was such a good flavor for the Ogopa stable, you know. And when they traveled to the States, we did keep in touch a couple of times. I remember the last time I met them, like one-on-one, was 2012, when I'd gone to do a show in the States in 2012, 2013, and lucky enough we were doing the same show. So we caught up, you know, as brothers who've been in the industry for a while, and, you know, just catching up on how the industry is in the States and stuff. Christian was more reserved than his brother Lovi, but on stage his voice would, you know, just take over and steal the show, you know. So we'll miss this brother Christian, a good-hearted guy, very talented, definitely going to inspire very many
younger artists who are coming up with the kind of vibes. They did some really good positive music, including things like Vuta Pumps, that, you know, had very powerful messages. So big up Christian, you know, for the amazing music and the legacy you've left behind. We will miss you, but you will live on through the music that you made during the times that you were on earth here. Yeah. And my poles to his brother Lovi bro, pole man. I can't even imagine what you guys are going through, because I know you guys were so close as brothers and partners and all that, you know. So one love to Kupamoja, you know. We definitely celebrate your brother and what he's done for the industry. One. Yeah, inagusa sana. Alright, mbali na kusikia kutoka kwa Nameless, ni vizuri pia kuweza kusikia kutoka kwa Wahu. Wahu, sijui unamkumbukaje Christian Longomba? Kumbukumbu gani ambazo uko nazo unasema kwamba hautasahau kuhusiana na Christian Longomba? Wow, Christian was, you'd imagine he's quiet, lakini ukiketi kuongea na yeye, you realize he's not a quiet guy. He was full of energy and extremely creative and gifted in both dancing and singing. I remember when I went to perform in the States, that was, I think, 2010 or there's about, I think ilikuwa 2010. I went on tour and Christian came for my show. I thought that was so sweet of him. Alikuja tu kusupport, akaketi pale nyuma, akuwa na story mob. At the end of it, it's like, wow, Wahu, that was well done. We sat, we caught up. He was an amazing guy. And indeed, Kenya and East Africa has lost someone who has contributed so much to the music industry. May his soul rest in eternal peace. Inagusa sana. Yaani jamaa alitoka mbali, huko mbali, akaja all the way mpaka mahali ambapo Wahu alikuwa na show yake, yote ikiwa katika kuonyesha love, kushow love, kuweza kutoa support. Na jamaa alikaa tu mahali kimya, akangoja show iishe, na akaja akamfuata Wahu akamwambia job well done. Kitu muhimu sana kuweza kutoa support, na mimi namfahamu kweli Christian ni mtu ambaye ana moyo wa upendo sana. Mbali na Wahu, wacha tusikie pia kutoka kwa msanii Rufftone. Rufftone, sijui unamkumbukaje Christian Longomba? Chant a prayer to the Father. Chant a prayer. Chant a prayer. Chant a prayer to the Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina anajulikana kama Mr. Iggy ama Rufftone. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Kwa kweli nimesikitishwa sana na kifo chake Christian Longomba. Imenipata kigafla. Japokuwa nilikuwa na ripoti ya kwamba alikuwa anaugua kwa muda mrefu, pengine kwa muda wa miaka 2.5 ama jambo kama hilo. Nilikuwa namfuatilia kwa karibu wakiwa kule Los Angeles, California, wakiwa na kakake Lovi. Nakumbuka wakienda Marekani ilikuwa baada wao kupoteza mamao, na pia walipata kuvunjika moyo sana. Na nakumbuka Lovi alikuwa producer wakati huo, ndio Daddy Owen alikuwa anaanza kuimba, na Lovi alimfanyia production nyimbo kadhaa. Sasa Lovi kuna wakati alikuwa anakuja mpaka Lampstand, na hapo ndio tulipata kujuana kwa karibu. Lakini kwake Christian alikuwa mtu mtulivu sana. Christian naweza nikamdescribe kama a musical genius. Unajua kuna wasanii, hata ukipata yule msanii ambaye ako na talanta hali ya juu sana, walikuwa watu hawapendi kuzungumza sana. Ukimwangalia mwanamuziki kama Michael Jackson alikuwa na tabia kama zile, yani very reserved, lakini they are geniuses, musical geniuses. So Christian was one of them. Alikuwa anaweza kuwa mahali na usijue hata yupo. Alikuwa mtu wa kunyamaza na mtu wa kujiekea mambo yake kwa karibu sana. Yule ambaye alikuwa anazungumza kiasi ilikuwa ni Lovi Longombas. Kwa hivyo tulipokutana pale kwenye studio ya Ogopa Deejays pale South B, hapo ndio tulianza kupatana nao, na mara mingi nakumbuka Bwana Lucas akiwafanyia album zao,
na pia baada ya hapo tukaanza kukutana kwa show nyingi sana wakati wimbo wao Vuta Pumzi ulipata kuwika. Ninasema Kenya imepoteza msanii na Afrika imepoteza msanii wa kipekee, kwa sababu mimi mwenyewe kama Rufftone nimekuwa kwenye uga ama ulingo wa muziki kwa zaidi ya miaka 20, lakini kuna wasanii ambao unasema walikuwa wako na uwepo wakiingia jukwani, mojawapo wa kikundi kama kile ni the LONGOMBAS. Mpaka leo hii hatujaipata wale wasanii walikuwa wakiingia kwenye jukwaa mambo inabadilika. Moja wao ilikuwa ni LONGOMBAS na Christian na Lovi, walipata kutetemesha sana tuseme entertainment space in this country, not only in this country but also in the entire world. Kwa hivyo mimi nasema Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, na pia ninamuombea Lovi, saizi ni pastor, namwambia kwamba Mwenyezi Mungu anajua kisa na maana kwa sababu gani Christian akatuacha. Mungu aibariki familia ya The LONGOMBAS. Asante. Asante sana Rufftone. Moja kwa moja tusikie kutoka kwa msanii Alicios. Alicios ni msanii ambaye ametamba na nyimbo nyingi sana. Lakini pia je, Alicios unamkumbukaje Christian Longomba? I knew Christian Longombas or the Longombas from the television, just like most Kenyans, and but I have a very early memory of a fight that I had with a classmate in primary school back in Nairobi. Tuligombana. we had a fight because I was arguing. I was saying that the Longombas were Congolese, and my classmate was saying Apana ni wa Kenya, and I was like, no, they are Congolese. I just wanted to make a point that this school group is actually, they're Congolese. Maybe they've been refugees just like me, And I guess my friend wanted them to be Kenyan because they were so cool. It's a beautiful thing. I remember that, and I remember it because I told this story to Christian later on. I personally didn't know them back in Kenya. Personally, I knew them from the television, the hit songs, the amazing voice, and the name Longomba was just so familiar because we knew it from Awilo Longomba, and so I knew who they were. I knew their music. Almost every kid at my age at that time knew their music. They were amazing. But it was after I had moved to Europe that I got to speak to Christian. I remember I was in France and I saw that he was following me on Instagram. I think I had just released one song or maybe two, I don't remember. I wrote back and we exchanged numbers and we spoke on the phone. And he told me about his diagnosis. He told me about the operation, and I felt so bad for him. But then I was also happy that he was better because he told me that the operation had gone well and so on. I told him about this story about how I had a fight with a classmate back in Kenya about them being Congolese. And he told me how they were born in Kenya and had really lived all their lives there. And anyway, so we spoke about this a lot, about his sickness a lot. And afterwards, I think a couple of years later, my little sister was diagnosed with the same disease. And she was 12 years old at the time. And I got to take care of her, and I got to learn so much about this horrible disease. And I remember my sister passed on only 2 years after. So I remember now getting back to Christian now to talk about this into details. And at this point, I knew so much about it. So much, when your loved one is suffering from something and you're present there, you follow up on every single detail. So I spoke to Christian about this so many times. And
he had told me that he had gone back to music, that he was gonna record with RK. And anyway, so time passed and we grew apart. We stopped talking, you know, moved on with my life, and until recently when I saw a post on Wahu's Instagram page actually, that he had passed on. And it just hit me that we don't really have as much time as we think we have. But it also reminded me of the fact that it's such an amazing thing to be able to share your gift with the world. It's such an amazing thing. You know, we say that an artist never dies because your art stays behind. I'm sure his family and the generations that will come after within his family, they will always have access to his voice and his gift and his talent. And I don't know, I'm just thankful that that I got to know him as a person. And well, it's always sad when someone dies young. And my deepest condolences to his family, his brother. And yeah, may we not take life for granted. Yeah, thank you. Do not take life for granted. Mwenyezi Mungu amekupa uhai. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uhai kila wakati, kila siku. Na pia usikose kuweza kutoa shukrani. Rest in peace Christian Longomba. Kila mmoja ameshare kumbukumbu zake, lakini je, wewe unamkumbukaje Christian Longomba? Ingia kwenye comment section hapo, mwaga comment zako, tuambie maoni yako, kile ambacho unasema unamkumbukaje Christian Longomba. Ni Mseto East Africa, mzazi ulituva. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, na zaidi turn on notification button kwa sababu ya mengi ambayo tumekuandalia. Kutoka kwangu, kutoka Yeyani Resort, Athi River. Asante. This is truly the first time I'm waking up in the morning and I go downstairs and he's not there. But at the same time, we don't mourn like those who don't know where Christian is. I know where he is. I don't remember maybe one time out of the 6 years Christian was sick. Only one time he cried. And he told me, I am tired. He was at the hospital with Maggie and he called me because they found like a wound and they needed to fix it and he had to be hospitalized, and he cried. He told me, Lovey, I'm tired. That's the only time in 6 years. It did not matter how much pain he was in. It did not matter what was going on. And I also want to send a message to his fans because they are watching this right now. Christian could not wait to get better and to perform and to get back to singing. He was still recording. There's a lot of songs I still have by him. RK recorded some of it. Soki toko lingana ya solo, hallelujah, toko mona kembona yawe.